అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఏఎన్ఎన్ ఇంప్లిమెంటేషన్‌ని అంటే ఆర్టిఫిషియల్ న్యూరల్ నెట్వర్క్ కంప్లీట్ ప్రోగ్రామ్‌ని త్రూ పైథాన్ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారో చూద్దాం. సో, దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడ జనరల్‌గా మనకు డేటా సెట్ కావాలి. ఆ డేటా సెట్‌ని ఇలా తీసుకున్నాం మనం. సో, ఇన్ I1, I2 and Y. I1, I2 are the two columns. Y is the output column. Okay. So for just convenience, okay, చిన్న example గా 6 hours sleep, 9 hours study అయితే the student may get 92% result, and 8 hours sleep and 5 hours study అయితే 86% అయితేనే, అలాగే 9 hours sleep and 6 hours స్టడీ అయితే 89% వస్తుంది అని ఇలా ఒక శాంపుల్ డేటా సెట్ తీసుకున్నాం. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ది అరేస్. సో నంపై అరేస్ యూజ్ చేసి మనం క్రియేట్ చేస్తాం ఇక్కడ ఈ 2 లైన్లు. నెక్స్ట్ లైన్‌లలో ఏం చేస్తున్నాము అనంటే ఈ వాల్యూస్ అన్నిటిని కూడా నార్మలైజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే. నెక్స్ట్ వి ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ నార్మలైజేషన్. నార్మలైజ్ చేయడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అనంటే అన్నీ ఒకే స్కేలింగ్‌లోకి వస్తాయి. వి కెన్ కాల్ ఇట్ యాస్ ఆల్సో స్కేలింగ్‌లోకి తీసుకొని వస్తాము. సో యూజువల్‌గా లార్జ్ వాల్యూ తోటి డివైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అన్ని వాల్యూస్‌ని. ఇక్కడ 9తో డివైడ్ చేయడం వల్ల ఇక్కడ 1 వస్తుంది. తర్వాత 0.8, 0.6 అలాగే ఇక్కడ కూడా 9తో డివైడ్ చేయడం వల్ల 1, 0.5, 0.6 అండ్ ఇవన్నీ కూడా 100తో డివైడ్ చేసుకుంటున్నాం మనం. పర్సెంటేజెస్ అనుకుంటున్నాం కాబట్టి 0.92, 0.86 అండ్ 0.89 అని చెప్పేసి వస్తాయి. సో దిస్ ఈస్ హౌ అవర్ డేటా సెట్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్. So then we have to design our network. Okay. So next task is designing ANN. Okay. So ఇక్కడ మనకి ఇన్పుట్ 2 ఫీచర్స్ అని చెప్పేసి తెలుసాయి, 2 వాల్యూస్ అని చెప్పేసి. సో డెఫినెట్‌గా 2 న్యూరాన్స్, ఇన్పుట్ న్యూరాన్స్. హిడెన్ లేయర్‌లో ఎన్ని న్యూరాన్స్ ఉండాలి? సింపుల్ న్యూరాన్ ఆర్కిటెక్చర్ తీసుకుంటే విల్ మేక్ దిస్ యాస్ 3 న్యూరాన్స్. As it is dense layer, we are going to have 3 connections. For this neuron, we'll make this as W1, W2, W3. And the similar way, these connections. Okay. So for our convenience, let's draw this one a little big way. Okay. 2 hidden layers, 3. This way. Okay. Different connections. So ప్రతి న్యూరాన్‌కి x1 నుంచి ఒకటి, x2 నుంచి ఒకటి వెళ్తూ ఉంటాయి వాల్యూస్. దిస్ ఈజ్ I1 and I2.
సో I1 వాల్యూ I2 వాల్యూ ఈ రెండు కలిసి వెళ్తాయి. సో వీటిని మనం విల్ మేక్ ఇట్ యాజ్ W1, W2 and W3. These are W4, W5 and W6 అనుకుందాం. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత యాక్చువల్లీ స్పీకింగ్ ఈ న్యూరాన్లోనే నేను ఈ యాక్టివేషన్ ఫంక్షన్ రాయాలి. బట్ ఫర్ అవర్ కన్వీనియన్స్ దీన్ని నేను కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేసి రాద్దాం అనుకుంటున్నాను నేను. Just to show you the difference between activation and the normal sum of weights. Okay, truly speaking, this is completely one bit. ఈ bit లో 2 tasks ఉన్నాయని చెప్పేసి నేను షో చేయాలనుకున్నా. Okay, so after this one I'm going to take another 3 neurons. Okay, so this sigmoid output is reached to the, sorry, here we are going to take only single neuron, not 3 neurons. So output neuron to single neuron we have taken. Let's take some other connected like this way. This will make it as W7, W8 and W9. So this is going to be something again. After here, we are going to get sigma, and after doing this one, whatever we are going to get is our y hat. Hat in the control original y is there already for us. This is predicted output. Okay, this is predicted. Who predicted? This network is predicted. This is our architecture. So the procedure will be the information 6 hours and 9 hours study, that is how many hours he slept and ఎన్ని గంటలు పడుకున్నాడు, ఎంతసేపు చదివాడు అనే ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఈ నెట్వర్క్లోకి వెళ్తుంది. ఇది వయా దీస్ వెయిట్స్. ఓకే, అలాగే ఈ వెయిట్స్ గుండా వెళ్ళి చివరికి ఈ ద్వారా ఓకే, సో ఒక ప్రిడిక్షన్ అనేది వస్తుంది మనకి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ వెయిట్స్ అనేటివి ఎంత బెటర్గా ఉంటే, ఎంత కరెక్ట్గా సూట్ అయితే ఇక్కడ ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన అవుట్పుట్ అనేది మనకి ఏదైతే అవుట్పుట్ కావాలో అదే అవుట్పుట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఓకే, అవుట్పుట్ అనేది మనకు వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ 92, 86 అండ్ 89. దీన్ని మనం కన్వర్ట్ చేసామనుకోండి 0.92, 0.86, 0.89 అని. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ సంథింగ్ వాల్యూ హియర్. సో వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు దట్ ఆర్ నాట్, ఆర్ క్లోజ్ టు దట్ ఆర్ నాట్, వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై. మనం దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయాల్సి వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ద థింగ్. సో లెట్స్ రైట్ దట్ ఈక్వేషన్స్ దట్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో ఈ నెట్వర్క్ని ఎలా బిల్డ్ చేసాం ఇక్కడ అంటే సింపుల్గా, సో ఇన్పుట్ సైజ్ ఈక్వల్ టు 2, అవుట్పుట్ సైజ్ ఈక్వల్ టు 1, హిడెన్ సైజ్ ఈక్వల్ టు 3 అని చెప్పేసి తీసుకున్నాం మనం. సో దిస్ ఈజ్ ఇన్పుట్ and output, and this is hidden layer. Okay, this hidden part. So here what will be this W1, W2 values? So total 2 sets are there. So W1 set and W2 set. So this contains W1, W2, W3 and W4, W5, W6. Okay, this for our convenience actually I can write like this way. Okay, so W1 is W1, W2, W3 and W4, W5, W6. It's a 2x3 matrix. Okay, the first matrix, this one.
సో మన ఇన్పుట్ మ్యాట్రిక్స్ సైజ్ ఎంత? ఇన్పుట్ ఈస్ actually we are taking sleep and study, two things only we are taking. So that size is going to be actually 1 cross 2. So its cross is 2 cross 3. It's 1 cross 2. When you multiply, we are going to get 1 cross 3. So you multiplication ఏంటి అని అంటే ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి, the formulas you are going to get. Okay. So the first thing is we are considering it as z. So z ఎలా వెళ్తుంది అని అంటే, so I1 into W1 plus I2 into W2. ఓకే, బయాస్ కూడా ఉంటుంది, బట్ కన్వీనియన్స్ కోసం ఇప్పుడు మనం తీసుకోలేదు దాన్ని, లీవ్ ఇట్. సో దిస్ ఈస్, సో హియర్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అట్ దిస్ పాయింట్. ఓకే, ఇక్కడికి వస్తుంది వాల్యూ. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ W2 అండ్ W5 కలిసి వస్తాయి. దిస్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ వెయిటెడ్ సమ్. ఓకే, next is again the same I1 with W2 plus I2 with W3. The similar way, I1 with W4, it's W3, it's W3, and sorry, here something is, yeah. So Z equal to W1 I1 make it as I1 W1 plus I2 W4, comma I1 W2 plus I2 W5, comma I1 W3 plus I2 W6. This is the way for single record it is. ఒక్క రికార్డ్ తోటి ఇలా 6 వాల్యూస్ వస్తాయి మనకు, 1 క్రాస్ రిజల్ట్ వస్తుంది మనకి ఇలా మల్టిప్లై చేస్తే. సో ఇలాగే if I do it for the record 1, record 2, record 3, so I am going to get this one. So totally, actually speaking, my input is 3 records, 3 rows and 2 columns into matrix multiplication with the 2 cross 3, and we are going to get 3 cross 3 as the output. So this we are calling it as Z. Okay, so that the output we are going to get is at this level. This is going to be my Z. Okay, so here this we are calling it as this Z is weighted sum. Okay, I'm going to call it as Z is weighted sum. This we are calling it as weighted sum. So where we have computed this one, we wrote this one like this way, just simply X into W1. This said that it is matrix multiplication. We can call it as dot product also. Matrix multiplication Z1 it is. He wrote it as Z1. So let's make this as Z only for our convenience, as here we have written. Okay. So after this Z, where it is going into a sigmoid function. Okay. You should know this sigmoid function. Sigmoid. Okay. This is 1 by 1 plus e to the power of minus x. Sigmoid function. This is used to introduce అదే మనకు
ఈ నాన్ లీనియారిటీని యాడ్ చేయడం కోసం ఇది వాడడం జరుగుతుంది. నాన్ లీనియారిటీని యాడ్ చేయడం కోసం. ఓకే. సో అందుకని చెప్పేసి వీఆర్ పాసింగ్ ఇట్ టు ద సిగ్మాయిడ్. సో సిగ్మాయిడ్లోకి పాస్ చేసినప్పుడు అవుట్పుట్ వచ్చింది Z2 అని చెప్పేసి రాసుకుంటున్నాం మనం. ఓకే. వీఆర్ రైటింగ్ ఇట్ యాజ్ Z2 ఈక్వల్ టు sigmoid of sigmoid సింబల్ తో కూడా చూపించొచ్చు Z అన్నమాట. సో దట్ వే we got this Z2. Okay. So next step is we have to go to the next level. So that is this one. So this now the Z2 is passing through this W7, W8, W9. So if I write those equations, okay, so that we'll call it as Z3. Z3 equal to, so Z1 into W7 plus Z2 into W8 plus Z3 into W9. So this way, we are going to get this value. And after this, we are passing this Z3 to the sigmoid and we are getting the output. So now, this output is the network's output. So network, through these weights, it has understood something and it has given the predicted result. This output is nothing but predicted result. Okay, predicted result. You can observe this one. Here we have written sigmoid Z3 equal to output. We wrote it. Okay. So here one more point you have to understand is that derivation of sigmoid. So sigmoid derivation. Sudden గా derivation word ఎందుకు వచ్చింది అంటే so if p is equal to 1 by 1 plus e to the power of minus x, then derivation of sigmoid will be p into 1 minus p అని చెప్పేసి రాస్తాం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వాట్ ది థింగ్. సో డెరివేషన్ ఎందుకు వచ్చింది సడన్ గా అంటే, సో నౌ వాట్ హ్యాపెండ్ ఈస్, ఓకే, దిస్ నెట్వర్క్ హ్యాస్ ఈ నెట్వర్క్ ఏం చేసిందంటే ఒక వాల్యూని ప్రిడిక్ట్ చేయడం జరిగింది. సపోజ్ ఇక్కడ 698596 ఈ 3 రికార్డ్స్ ని మనం పంపించాం వరుసగా సైమల్టేనియస్ గా వీటి నుంచి. సో అండ్ ఈ సిగ్మా తర్వాత వచ్చిన y hat ఆర్ ప్రిడిక్టెడ్ అవుట్పుట్ ఏంటి అని అంటే, సపోజ్ we got some 82 and 73 and 73 and 79 we got. But what is it we are expecting? Of course, okay, so we'll make it as 0 point something, 0.82, 0.73, 0.79. ఈ values వచ్చాయి అనుకున్నాం because of the random values. ఈ W1 to W6 random values తీసుకున్నాం, W7 to W9 కూడా random values తీసుకున్నాం. ఈ random values are not best values to get the exact values. సో మనకి ఇలా రఫ్గా వాల్యూస్ వచ్చాయి మనం. ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటి అని అంటే, ఒరిజినల్ వాల్యూస్ అంటే ఒరిజినల్ వాల్యూ ఇక్కడ 92 ఉంది, 0.92 ఉంది, 0.92 0.82 డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది. అలానే ఇక్కడ ఒరిజినల్ వాల్యూ 0.86 అరౌండ్ ఉంది, 0.86కి 0.73కి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది, అలాగే 0.89కి 0.79కి డిఫరెన్స్ ఎంత. ఈ డిఫరెన్స్ని ఓకే మనం తగ్గించాలి. ఈ తగ్గించడం దేనివల్ల సాధ్యమవుతుంది అని అంటే, ఈ వెయిట్స్ని మార్చడం వల్లే సాధ్యమవుతుంది. ఎందుకనంటే ఈ ఈక్వేషన్లో మనం మార్చదగ్గవి, ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ ఈక్వేషన్ ఉంది, ఓకే, సో ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్ what is it we can reduce is, we can reduce only this W1 and W4, W2 and W5, W3 and W6, these values. I we cannot change because that's the input. Okay.
దట్స్ వాట్ వీ కెన్ డూ. అయితే ఇప్పుడు మరి వీ వాంటెడ్ టు ఫైండ్ ద బెస్ట్ వాల్యూస్ ఫర్ దిస్ W1 to W6 అండ్ W7 to WA9. సో బెస్ట్ వాల్యూస్ ఎలా వస్తాయి అంటే సో వీ హ్యావ్ క్యాలిక్యులస్‌లో మనం బెస్ట్ వాల్యూస్‌ని ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం ఓకే. సో వీఆర్ కన్వర్టింగ్ దిస్ యాజ్ ఆప్టిమైజేషన్ ప్రాబ్లమ్. ఏంటి అనంటే సో వాట్ ఎవర్ ద అవుట్‌పుట్ వీ గాట్ హియర్ ఓకే. సో and here we are going to compute the loss actually. Okay, the difference we are going to call it as loss. So the next point is that okay, so we have to compute loss. Okay, loss functions chala unnai. Generally if we consider this one half of okay y minus y hat whole square, ఇది loss function అనుకుందాం. అంటే these are the predicted values. ఇప్పుడు మన నెట్వర్క్ ప్రిడిక్ట్ చేసింది. These are the original target values. So ఇలా సబ్ట్రాక్ట్ చేసి స్క్వేర్ చేసాం అనుకోండి, we are going to get the things. So according to gradient descent అని చెప్పేసి ఒక అల్గారిథం ఉంది. ఓకే, ఇదేం చెప్తుంది అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద మినిమం ఆఫ్ ఏ ఫంక్షన్ అండ్ యాక్చువల్లీ ఈ లాస్ ఫంక్షన్ ఈస్ గివింగ్ us something, some value here it is giving. Okay, we are calling it as loss. L ఇస్తుంది. ఈ L అనేది మినిమం మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మినిమం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అని అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టెల్ దట్ వన్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ దిస్ లాస్ ఫంక్షన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది వెయిట్స్. మనకి ఏవైతే ఇక్కడ వెయిట్స్ ఉన్నాయో ఈ వెయిట్స్ తోటి వీ హ్యావ్ టు డిఫరెన్షియేట్ దిస్ లాస్ ఫంక్షన్. అప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకు అని అంటే ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది, ఏ డిఫరెన్స్ మనం యాడ్ చేయాలి ఆర్ సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి అనేది వస్తుంది మనకి. దాన్ని బట్టి వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఈస్ దట్ వీ హ్యావ్ టు అప్డేట్ ఇట్. సో W ఓల్డ్ నుంచి ఆ వాల్యూని వీ హ్యావ్ టు సబ్ట్రాక్ట్ ఇట్ సో దట్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ W న్యూ. ఓకే, so the function is going to be like this. This is the idea of the gradient descent. So we need to find out the derivative of loss with respect to the weights. మనకి ఎన్ని weights ఉన్నాయి? 6 plus 3 9 weights ఉన్నాయి. ఈ 9 weights కి మనం derivatives ని కనుక్కొని ఆ డెరివేటివ్ వాల్యూస్ ని ఈ W ఓల్డ్ నుంచి తీసేసాం అనుకోండి. ఓకే, ఆర్ ఓకే we are going to get the new value. That we have to update it, whether to add or subtract is based on the values we got, it is going to change. Okay, so that's the way we are going to get this one. So now how to calculate this one actually. So ఇప్పుడు మన aim ఏంటి అని అంటే mainly so loss value has to reduce. ఫస్ట్ థింగ్ మనకి లాస్ని తగ్గించాలి. లాస్ని తగ్గించాలి అంటే మనం చేయాల్సిన టాస్క్ ఏంటి అని అంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద డెరివేషన్ ఆఫ్ టో బై ఎల్ ఆఫ్ వెయిట్స్ అన్ని రాసుకోవాలి. సపోజ్ W7 అండ్ 2L by D W8 and 2L by W9. After this similarly 2L by W1 to W6. వీటన్నిటికీ మనం డెరివేటివ్స్ కనుక్కోవాలి. డెరివేటివ్స్ కనుక్కుంటే ఏమొస్తుంది అని అంటే డెరివేటివ్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ది ఆ గ్యాప్ అన్నట్టు. మనం ఏదైతే మినిమం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నామో ఆ మినిమంకి కరెంట్ పొజిషన్కి ఉన్న గ్యాప్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ గ్యాప్ వస్తుంది. ఆ గ్యాప్నే మనం ఎర్రర్ అని కూడా అంటున్నాం, లాస్ అని కూడా అంటున్నాం. ఓకే, ఇదంతా క్యాలిక్యులస్లో బాగా వస్తుంది మనకి. ఓకే, రైట్. సో బట్ హౌ టు డూ దిస్ వన్? ఓకే, సో ఒకటి తీసుకొని చేసి చూద్దాము. DL by DW7 ఈక్వల్ టు. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ W7ని విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇట్లా ఎల్ చేయాలి అని అంటే ఈ లాస్ట్లో యాక్చువల్లీ WS టర్మ్ ఉండాలి మనకి. ఇప్పుడు వీ డోంట్ హ్యావ్. ఓకే,
ఒకసారి W7 అనేది ఎక్కడొచ్చింది అనేది చూద్దాం మనం ఇక్కడ. ఓకే. అంటే ఈ DL/DW ఏం చెప్తుంది అనంటే W7లో చేంజ్ చేయడం వల్ల లాస్‌లో ఎంత చేంజ్ వస్తుంది అనేది మనకొస్తుందన్నమాట ఇక్కడ. ఓకే. ఆ వాల్యూని మనం కాలిక్యులేట్ చేయాలి. W7లో చేంజ్ చేయడం వల్ల లాస్‌లో ఎంత చేంజ్ వస్తుంది థట్ వి హావ్ టు క్యాప్చర్. సో, అయితే W7 డైరెక్ట్ లాస్‌లో ఉందా అనంటే లేదు. W7 ఎక్కడుంది అనంటే సో, సీ హియర్ W7 అనేది ఈ Z1తో మిక్సప్ అయ్యింది. ఓకే. అంటే దిస్ W7 ఈస్ డైరెక్ట్‌లీ అఫెక్టింగ్ ఓన్లీ Z3 నాట్ ది అదర్ థింగ్స్. ఓకే. అండ్ ఈ Z3 దేన్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది? అంటే ఈ Z3ని మనం సిగ్మాయిడ్ ఫంక్షన్‌కి ఇచ్చాం కాబట్టి అది అవుట్‌పుట్‌ని అది చేస్తుంది. ఓకే. ఈ అవుట్‌పుట్ దేన్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అంటే సో, వాటెవర్ ద లాస్ ఫంక్షన్ వి రోట్. ఓకే. సో, హియర్ దిస్ y hat ఏదైతే అనుకుంటున్నామో మనం దిస్ ఈజ్ అవర్ ప్రిడిక్టెడ్ అవుట్‌పుట్ థింగ్. దీని అదర్ నేమ్ ఈజ్ y hat అని చెప్పుకుంటున్నాం. ఓకే. సో, ఈ y hat ఇక్కడికొచ్చేసింది. సో, నేను రాస్తే క్లియర్‌లీ ఓకే. సో, వాట్ ఈస్ ఇట్ వి ఆర్ ట్రైయింగ్ టు డూ ఈస్ సో ఫస్ట్ లాస్ ఉంది. లాస్ దేని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంది? అంటే లాస్ ఫంక్షన్‌లో ఏమొచ్చింది మనకు? y hat మీద డిపెండ్ అయింది. y hat దేని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంది? అంటే సో, y hat డిపెండింగ్ ఆన్ ది Z3. Z3 ఏముంది? ఓకే. సో, ఆన్ W. This way it is there. ఓకే. సో, దీన్ని ఇప్పుడు రాసినప్పుడు ఏమవుతుందనంటే సో, ఇప్పుడు ఇక్కడ చైన్ రూల్ వస్తుంది. ఓకే. చైన్ రూల్ ఏంటి అనంటే DL డివైడెడ్ బై dy hat. dy hat divided by delta Z3 and dZ3 affects W7. రకరకాలుగా చెప్తాం మనం ఇక్కడ. సో, డైరెక్ట్‌గా W7లో చేంజ్ వల్ల లాస్ ఎంత మారుతుంది అనేది తెలుసుకోవడం కష్టం కానీ, బట్ W7లో చేంజ్ వల్ల Z3 ఎంత మారుతుంది? సో థట్ Z3 వల్ల y hat ఎంత మారుతుంది? y hat వల్ల కంప్లీట్‌గా లాస్‌లో ఎంత చేంజ్ వస్తుంది? ఓకే. సో, మనం తక్కువ లాస్‌ని తగ్గించడం కోసం వి హావ్ టు పెర్ఫార్మ్ ఆల్ దీస్ ఆపరేషన్స్. ఓకే. సో, ఇప్పుడు వీటి యొక్క వాల్యూస్ తీసుకుంటే దీన్ని ఉందనుకోండి. ఓకే. దీన్ని ఎలా రాసుకోవాలి? డెరివేటివ్ ఆఫ్ లాస్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ y మైనస్ y hat హోల్ స్క్వేర్ అని చెప్పేసి రాసుకోవాలి. దీన్ని మనం సాల్వ్ చేసుకుంటే పార్షియల్ డెరివేషన్ కింద వి ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద డిఫరెన్స్ y మైనస్ y hat మైనస్ y అని చెప్పేసి వస్తుంది మనకి. దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇంటూ ఓకే. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి అంటే dy hat బై dz3. సో, y hat ఎలా వచ్చింది మనకు యాక్చువల్‌గా ఓకే. y hat వచ్చేసి మనకు సిగ్మాయిడ్ ఆఫ్ Z3 అని వచ్చేసింది. ఓకే. మరి డెల్టా ఆఫ్ సిగ్మాయిడ్ ఆఫ్ F3 అంటే ఎలా రాసుకుంటున్నాం మనం దీన్ని? ఓకే. వి ఆర్ రైటింగ్ ఇట్ యాస్ దీన్ని సపోజ్ ఓకే. y hat లోనే ఉంది కాబట్టి ఓకే. సో, y hat ఇంటూ 1 మైనస్ y hat అని రాస్తాము. బికాస్ దిస్ ఈస్ ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ ది సిగ్మాయిడ్ ఫంక్షన్. ఆల్రెడీ పైన చెప్పుకున్నాం మనం. ఇంటూ Z3 అనేది ఎలా రాసుకున్నాం మనం Z3లో ఓకే. సో,
So we have written like this one, Z3 లో. So Z1 into W7 plus Z2 into W8 plus Z3 into W9 అని రాసుకున్నాం. సో దీన్ని విత్ రెస్పెక్ట్ టు W7 చేసామనుకోండి, ఓకే, వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ దిస్ Z1 వస్తుంది మనకి. ఓకే, సో ultimately, so what is it we have achieved for this dl by dw7? What is it we have achieved is, we have achieved first thing y hat minus 5, the difference we have to compute. After that we have to compute y hat minus y minus y hat. Then we have to compute, we need to multiply it with the z1. ఓకే, z. సో ఇది ఒక W7 గురించి మనం మాట్లాడడం జరిగింది. ఇదే అన్ని వాల్యూస్కి మనం 3 వాల్యూస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఓకే, సో వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ దిస్ వన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ z1. ఓకే, సో వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద టోటల్ z పార్ట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ ది బ్యాక్ ప్రాపగేషన్. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేసాము అంటే మనం బ్యాక్ వెళ్తే ఇక్కడ మనకు y హ్యాట్ వచ్చింది. ఈ y హ్యాట్ తోటి మనం y మైనస్ y హ్యాట్ యూజ్ చేసి మనం లాస్ వాల్యూ కనుక్కున్నాము. సో ఈ W7 W8 W9 మనం అప్డేట్ చేయడం కోసం అని చెప్పేసి వాటి యొక్క డెరివేషన్ తీసుకున్నాం మనం, సిగ్మా డెరివేషన్ తీసుకున్నాం మనం. సో ఈ యాక్చువల్లీ ఈ అవుట్పుట్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ Z3 ఉందో, సో ఈ వాల్యూ వీటితో మల్టిప్లై వచ్చింది కాబట్టి ఆ వాల్యూ కూడా మనకు ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. అందుకని దాన్ని కూడా మనం తీసుకోవడం జరిగింది. సో అల్టిమేట్లీ ఒక వాల్యూ మనకి అవుట్పుట్ రావడానికి ఏమేం యూజ్ అయ్యావో వాటన్నిటిని బేస్ చేసుకొని డెరివేటివ్ చేసేసి ఆ డిఫరెన్సెస్ కనుక్కున్నాము. సో దిస్ వే వీ హ్యావ్ డన్ దిస్ వన్. ఇప్పుడు దీన్ని ఇక్కడ ఎలా చేసాము అంటే, ఫస్ట్ y మైనస్ y హ్యాట్ మైనస్ y అని అంటే, ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద థింగ్. y minus output we have written here. Okay, so this difference we have taken, okay, error అని చెప్పేసి ఈ ఎర్రర్ ని we have multiplied it with the derivative of the sigmoid. సో derivative of the sigmoid వచ్చేసి ఈ ఫంక్షన్ లో వచ్చేసింది మనకు derivative of the sigmoid. ఓకే, ఈ derivative of sigmoid ని దీన్ని మల్టిప్లై చేసి we are calling it as డెల్టా అంటున్నాము. ఓకే, సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే if you observe it, so we are calling this as delta antenna. So this z is there already. Okay, so delta of y hat or something into, we are calling it as z1. So this is output delta. Okay, delta of output అంటే అవుట్పుట్ ఎర్రర్ అని చెప్పేసి మీనింగ్ అక్కడ. సో అవుట్పుట్ ఎర్రర్ ఇంటూ z1 అని చేస్తున్నాం మనం. So after doing this one, we are multiplying with the z2, this output delta, and we are updating these weights. So మనకు ఆల్రెడీ ఈక్వేషన్ చెప్పుకున్నాం కదా. సో w new equal to w old minus learning rate into delta dl by dw. So we have computed this dl by dw using this one. This is all called the dl by dw. ఈ వాల్యూకి మనం ఒక లర్నింగ్ రేట్ని తర్వాత ఓల్డ్ వాల్యూ తోటి సబ్ట్రాక్ట్ చేయడం. సో హియర్ ఇట్ ఈస్. ఆఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ నేను లర్నింగ్ రేట్ యాడ్ చేయలేదు, ఇక్కడ తీసుకున్నాను ఎల్ఆర్ అని చెప్పేసి. జస్ట్ ఇఫ్ ఐ మల్టిప్లై ఇట్ విత్, దట్స్ గోయింగ్ టు బి ఫైన్ ఫర్ అస్. ఓకే, అంటే చిన్న డేటా సెట్ కాబట్టి అంత రిజల్ట్ రావట్లేదని లర్నింగ్ రేట్ని ఆపాను నేను, అంతమించి ఏం లేదు. రైట్. సో ఆఫ్టర్ దిస్ వన్, నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈజ్ దాట్, ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేసాం మనం, సో ఈ నెట్వర్క్లో, సారీ, సో ఈ నెట్వర్క్లో ఏం చేసామనంటే మనం ఇక్కడ వరకు అప్డేషన్ అనేది జరిగింది.
ఇప్పుడు మనకేంటి అనంటే ఈ 6 వెయిట్స్ ఉన్నాయి కదా! వీటి యొక్క అప్డేషన్ చేయాలి మనం. సో, ఇప్పుడు వీటిని అప్డేట్ చేయాలి అనంటే, ఇప్పుడు ప్రీవియస్‌లీ వీటిని అక్కడ అప్డేట్ చేయాలంటే ఏం చేసాం మనం? ఇక్కడ ఆహ్, అవుట్‌పుట్ కనుక్కున్నాం మనం. లాస్ కనుక్కున్నాం. ఈ లాస్‌ని అవుట్‌పుట్‌తోని మల్టిప్లై చేసాం మనం. తర్వాత ఇక్కడ ఈ జెడ్ ఏదైతే ఇన్‌పుట్ ఉందో వీటితో అయింది. వాటితోటి కూడా మల్టిప్లై చేసేసి వి హావ్ అప్డేటెడ్ దీస్ వెయిట్స్. మనకొచ్చిన ఎర్రర్ వచ్చిన డెల్టా వాల్యూ వచ్చింది. దాంతోటి దీన్ని అప్డేట్ చేసాం. సో, ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్‌ని చేయాలి అనంటే, ఈ వాల్యూస్ ఏంటి? వీటి యొక్క ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంది? చూస్తే ఓకే. లెట్స్ గో అప్. సో, ఇక్కడ ఈ W1 దేన్ని అఫెక్ట్ చేస్తుంది అనంటే ఫస్ట్ జెడ్‌ని అఫెక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే. జెడ్‌ని అఫెక్ట్ చేస్తుంది. జెడ్ దేన్ని అఫెక్ట్ చేస్తుంది? ఇన్ టర్న్ ఇట్ ఈస్ అఫెక్టింగ్ ద Z2. ఇక్కడ Z2 అఫెక్ట్ చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ అఫెక్టింగ్ ద Z2. సిగ్మా వచ్చేయడం వల్ల. Z2 దేన్ని అఫెక్ట్ చేస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ అఫెక్టింగ్ ద Z3. Z3 దేం చేస్తుంది? అగైన్ అవుట్‌పుట్‌ని చేస్తుంది. అవుట్‌పుట్ ఏం చేస్తుంది? ఈ లాస్ ఏదైతే ఉందో లాస్‌ని చేస్తుంది. సో, దిస్ వే ద చైన్ ఈస్ ఫార్మింగ్. ఓకే. సో, ఆ చైన్ ఇక్కడ రాసుకుందాం మనం. Okay. So actually what we wanted to do, we wanted to find out the derivative of the function loss with respect to W1. Okay. So ఇప్పుడు ఈ W1 ఫస్ట్ ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది అంటే ఇట్స్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద Z క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. ఓకే. సో లాస్ట్ నుంచి చూద్దాం మనం. సో మనకు ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేసింది ఏంటి అంటే ఫస్ట్ లాస్‌ని ఎవరు ఎఫెక్ట్ చేస్తున్నారు అంటే y hat చేస్తుంది. ఓకే. సో y hatని ఎవరు చేస్తున్నారు అంటే Z3 చేస్తుంది. అండ్ Z3 వచ్చేసి ఇట్స్ అఫెక్టెడ్ బై ది Z and Z is affected by weights. Okay. This is how we are getting this one. Even this Z3 is by Z2 and Z2 is by Z and Z is W1. So like this way 5 terms of channel. Okay. So these 5 terms of derivatives we have to calculate. But already ఇక్కడ dl by dy డెరివేటివ్ మనకు తెలుసు. ఏంటి y hat మైనస్ y అని చెప్పేసి క్యాలిక్యులేట్ చేసాం మనం. అలాగే dy hat by z3 కూడా మనకు తెలుసు. ఓకే. సో దట్స్ బికమింగ్ dy hat by z3 వచ్చేసి y hat మైనస్ y hat ఇంటూ 1 మైనస్ y hat వచ్చింది. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ y hat into 1 minus y hat because it is sigma function. తర్వాత z3 by z2. z3 by z2. Here we are going to get Z3 ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసాం మనం? లెట్స్ గో అప్. ఓకే. Z3లో Z1 into W7, Z2 into W8. This way we have calculated. So here we are going to get W7
7. So ఈ weights వస్తాయి మనకి. ఓకే, ఇంటూ Z2 by Z అన్నాం. సో ఇక్కడ అగైన్ సిగ్మాయిడ్ వస్తుంది మనకి ఇక్కడ. ఓకే, సో సిగ్మాయిడ్ అంటే సపోజ్ ఇఫ్ ఐ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ H1, సో H into 1 minus H. Okay, the derivative of the sigmoid function. And ultimately here if Z calculation, if I calculate, I am going to get I value. Okay, Z equation లో I1 into W1 ఉంటుంది కాబట్టి I1 వస్తుంది. So this is going to be my error. This is output sigmoid. This is my second weight set. This is my hidden layer sigmoid. Sigmoid derivation. This is my input. So this chain is there, which is affecting this loss. Okay, so we have to compute all these things. So all these values where we are doing it. Okay, so we are just calling it as output delta by using the sigmoid output. So what are the things we are already having? This we are having as output error. This we are having as derivative of the sigmoid, and together we are calling this as output delta. So that value here we have taken. You observe output delta we have, and this output delta is computed with the Z2. So that's it, this weights. So this is what these three terms. Okay, so we are going to get actually output delta. So here what we are doing is output delta is multiplied with this W2. So this W set multiplied here, this part. So then sigmoid of Z2. So we are calculating this part. Okay, sigmoid of Z2. So that's the derivative of the sigmoid again with the hidden values or Z2 values. Okay, and this Z error we have calculated now. So that we are multiplied it with this sigmoid one. Okay, and ultimately we are multiplying this HT. So these 5 terms, 1, 2, okay, so this multiplication 4 and 5 and 6. So 5 terms, you are going to get this 5 terms here. Okay, so this is the way we have implemented this one. So these 2 terms are already been there. These 2 terms already we are calling it as output delta. Output delta అని చెప్పేసి here we have got. So this output delta is multiplied with the W2 weights. So this is what. Okay, and we are calling this entire thing as the error at hidden layer. At hidden layer. Okay, so once we got this error, we are multiplying it with the derivative of the sigmoid at hidden layer. Okay, and after this one we are multiplying the result with the input values. This is all happened just because of this chain. Okay, so by this way what we are calculating is how much change should occur for this weights. ఈ weights కి ఎంత change కావాలి in order to reduce this loss. That value we are calculated, and using that one we have updated. Okay, we updated the weights W1. So previously W2 update చేసాం మనం, ఇక్కడ W1 update చేసాం. So this is the way we have written. The crucial part is only writing, okay, these derivatives, 5 derivative values. These 5 derivatives are the crucial values.
So if I run this one from the starting, so taken the input values, and here the network is formed with these layers, and then here we are running it. So we ran it. So this is the way the loss has reduced, and the actual output is 92, and we got the output is 49, 49, 49. This is very uh, low prediction. Actually, the training is not happening in a proper way. Okay. So this is the way we are writing this ANN, artificial neural network program, through this Python. Okay. Here the sigmoid function, we can change the another function, and according to that we need to write down the, we need to calculate the derivatives, and that derivative values here we have to put such a way. Okay. So thanks for watching.